So it's a great opportunity to have so many different artists and art forms to be dialoguing and to be feeling at home and at ease with nature. So I think to observe a painter doing this great work and at the same time listening to nature and to each other will create an amazing atmosphere. I mean, it was the suggestion of Casa de la India to do this project in this beautiful place. And it's not only beautiful, it's about the energy of encounter that has Shantiniketan for me. And the inspiration I get from Tagore and the influence that Tagore made not only in my life, but I think also in my country, in Spain. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও সবসময় প্রকৃতির দ্বারাই উদ্ভাবিত মানে উৎসাহিত ছিলেন এবং অনুপ্রাণিত ছিলেন। তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে যে এমনকি আমাদের ক্লাসরুম বা আমরা যেভাবে বড় হয়েছি সবসময় প্রকৃতির মধ্যেই, তার কারণ প্রকৃতি সত্যিকারের শিক্ষক। তো আমাদের এই একটা সকাল যেখানে ছবির মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে, নৃত্যের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। It's not just simply an art event, but it's a multidisciplinary event where visual arts, performance, action, and performance includes both music, then of course songs, and of course dance, certain kinds of choreography. That yes, they do have certain kind of conceptual structure, but at the same time they're expecting one, spontaneity, and two, innovations. Now that is what we are really expecting from tomorrow's event. Yes, there will be a canvas which is around 28 feet long, and Gabrano, the main senior artist, is going to do the painting. Then we have singers like Baul singers. Then students of Kala Bhavan are going to sing Rabindra Sangeet. One of them is going to recite Rabindranath's poems, and a couple of students from Sangeet Bhavan will be performing, playing esraj, tabla. Monica from Spain, she's going to dance. Another student of Kala Bhavan is also going to perform. She's going to do some folk dance or also semi-classical Indian dance. All that is fine. These are the elements that going to take place. But what we are also looking forward to is how over a time of 1.5 hours or 2 hours, the ideas, actions, both in visual arts and performance, begin to discover themselves, in the sense that how innovations take place. Since the entire program is not pre-scripted, certain idea is there that how the performers and the artists
are going to go about it, but a large part of tomorrow's program is left unscripted. See, these kind of activities are very important for a kind of faculty we have here. If we have artists coming from all around the world and doing some kind of an event, it also helps like students to have a new kind of an experience and work in a kind of a group or work with other people and understand their philosophy of art, understand their way of art, like so. That way it's very helpful. So I am expecting something spectacular today, because as it is going to be an action painting, so I think for students also it will be very exciting, because they will see like something happening, not like pre-planned. You understand, like it will happen spontaneously, and the reactions and the action and the attitude of the artist is very important. Like I really would like to see how Christopher Gabaron will work on this work today. Visual art is merging with contemporary art in regard to various ways of art practice, like performing art is mixing with visual art. So this is what is going to be a collaborative art practice here in the presence of singers and other audience who are watching the art on stage. So this is going to be a very different contemporary art practice, I hope. For me, it's an excitement. I am so excited to that it's happening here. Apart from that, I have seen his work, which is really something unique. It's not typical, that figurative works or something. There is more into like physical attachment with the works. That is which is I think more important in the current situation, that on the contemporary field we are always trying to think some work should be physically involved, and I think his work and the performance of Parvati Di both together will do something very unique. রবীন্দ্রনাথ তো কিছু বলার নেই, কারণ বাউলের যে ভাব সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যি অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সেই বাউলের ভাবধারা নিয়েই তার চালচলন বা পোশাক আশাক সব কিছুই বাউলের মতন। তাই আমরা এখানে আসতে পেরে সত্যি আনন্দিত এবং গর্বিত লাগছে। It can happen as an invitation to one to another, just by being together, by a look, by inviting someone, if doesn't feel what is the right moment. But I think everybody, because the body and our minds, everything is here, I think we will feel also when is the moment for each one to intervene. No, you can. ¿Aprovechas esta? Ciclo.
Bueno, ha habido, llevamos aquí 3 días y ha habido un cambio. El primer día fue una sorpresa y una emoción de saber dónde iba a penetrar, dónde iba a estar, dónde iba a recorrer los mismos espacios que él propuso. Yo en este momento, ese cambio y recorrido ha sido que después de las vivencias y de estar oyendo a los pájaros, estando sentado y hacer todas las cosas que hemos hecho, pues estoy como si estuviese en mi casa ya, con la emoción de donde estoy, pero como si estuviese en mi casa. Yo creo que es un momento crucial en mi vida este ámbito, y sé que va a ser, no voy a decir que sea el más importante porque todos son importantes, pero que va a ser muy, muy especial y único. Tagore primero supuso para mí, como joven, supuso un canto de libertad, ¿no? Un canto de hacer las cosas bien, un canto de esfuerzo y de dignidad con su proyecto personal, ¿no? Tagore, como yo empecé a conocerlo, era casi como una aplicación de la filosofía, un punto de vista a la vida. Después, introduciendo poco a poco, me di cuenta por ciertas... Yo tenía, cuando conozco a Tagore, la figura Tagore, yo tengo 12 años o 13 años, y me lo da mi padre, me enseñaba mi padre, este personaje que decía que era un revolucionario sin armas también. Este es un revolucionario sin armas. Y es cuando poco a poco me voy dando cuenta de la tensión que provoca, sin hacer ningún aspaviento, sin hacer ninguna violencia, en forma diferente a Gandhi, digo, pero sin hacer nada, cómo va aplicando lo que él quiere poco a poco, una paciencia infinita, pero consiguiendo, como son las cosas, obteniendo esas cuestiones. Pero, en una palabra, Tagore, para mí, para mi obra, supone un punto de llegada, una reflexión y una especie de modelo a seguir en el sentido de lo que él proponía, lo que él decía, lo que él observaba y lo llevaba a práctica casi siempre. Yo el otro día estaba haciendo en España, estaba haciendo una reflexión de qué cosas no ha conseguido, y ha conseguido muy pocas cosas. No ha conseguido muchas cosas, muy pocas no las ha conseguido. Una de ellas precisamente en Europa. Él quiso hacer en Europa una serie de explicaciones a los diferentes colectivos políticos y sociales, y los políticos no le dejaron hacer esas reflexiones. Con lo cuanto para mí es un revolucionario controlado, inteligente y una persona casi, como yo digo, un Leonardo de la época. Él fue pintor muy tarde, pero fue poeta, evidentemente, fue educador, fue un visionario, fue un filósofo, fue un político, fuera de la política. Y fue un hombre que venía de una familia riquísima, que supo ver a la humanidad desde los pobres, ¿no? Y eso que en Europa podía ser interesante, aquí es una revolución, por las castas, por el elemento predominante en aquel momento, las ideas sociales de aquel momento. Por lo tanto, no puedo decir nada más que de él maravillas, un faro de claridad, un personaje que impone muchísimo, ya su figura es, ya te das cuenta de que esa verdad la lleva en la cara y se refleja en él. Y Tagore, la prueba es que se elige, es uno de los ámbitos necesarios además para mostrar en un panorama universal de los 5 continentes esta acción painting, pues representa, yo creo que una idea a discutir cuando se terminen todos del por qué, cuáles son los resultados, qué tiene que ver con Tagore, por qué hablamos de Tagore. Habrá las preguntas que la gente no se hará ahora, se las hará en un futuro, y todo también depende de lo que aquí hagamos todos, porque todo esto, la hermosura de esto es que es un colectivo general, tanto en la acción painting como lo que es la organización, como es la ilusión. La ilusión nos une, ¿no? Y el arte también. El marco es increíble, no ya el marco físico, sino el marco emocional. Una universidad así me gustaría tener a mí, ¿no? Algo donde la gente se siente libre, donde interactúas con la naturaleza, donde la gente puede estar paseando y aprendiendo con frío, con calor debajo de un árbol. He observado que hay una cierta, cada uno hace lo que quiere, más o menos, que va, y eso ya es un buen principio. Los alumnos, estoy seguro que van a interrelacionar. No sé si se les va a notar, porque he comprobado que hay una cierta timidez
en la relación. Tampoco sé por qué ni es el tiempo. Pero yo sé que interiormente van a interrelacionar. Y si estuviésemos aquí un mes, estoy seguro que serían colegas, vamos, me refiero que... Por lo tanto, todo muy positivo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir. A vosotros. A million people trading in a million ways. We have tricks to keep in the darkness, but where? Ready? What are we going to witness? Cristobal Gabaron has envisaged something he calls AMBIT. What is AMBIT? AMBIT is about the ambience of a particular location. This is the second edition of 20 such actions, which will bring the artist Cristobal Gabaron to the 5 continents of the entire world. 20 cities have been chosen, particular symbolic places. What is Cristobal Gabaron proposing? His vision is liberating creativity through the arts in a spontaneous happening where he will be painting on this large canvas while a particular action will happen with other artists, musicians, and perhaps also drawings in this case of Alpana art. The idea behind this is he wants to use art as a transformative tool to change society. He thinks if artists can collaborate spontaneously without premeditative work, through the creativity of the moment, we will also be able as a society to live together harmoniously. He is trying to prove that, bringing artists from different cultures together. So in all these different events that will take place, each place has a symbolic significance. Now we will begin. This is the kickoff of the second AMBIT experience in the world. The place chosen in India is Shantiniketan, Vidyabharati University. Welcome to all, and we commence the action painting with a song of Rabindra Sangeet. Thank you, Namaskar. এসো শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তব তাপহারা তৃষাহারা সঙ্গ সুধা, বিরোহিণী চাহিয়াছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তব তাপহারা তৃষাহারা সঙ্গ সুধা, বিরোহিণী চাহিয়াছে আকাশে শ্যামল সুন্দর, এসো শ্যামল সুন্দর। সুপ্রভাত। রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া, বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ বাণ, স্বপ্নের জাল ছেদিয়া। ভাবিতেছিলাম উঠি কিনা উঠি, অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি, রুদ্ধ নয়ন মেলি কিনা মেলি, তন্দ্রা জরিমা মাজিয়া। আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে, যেথায় আছে আমার নিঠুর শ্যামরায়, বলে দে আমার কোন পথে প্রাণ বধু গেছে গো, বলে দে আমায় শৈরে, বলে দে আমার।
aquel día en que abrió el loto, mi pensamiento andaba vagabundo y no supe que florecía. Mi canasto estaba vacío. Es la misma vida que la cuna del mar mece, creciendo y bajando, del nacimiento a la muerte. Y siento que mi cuerpo se glorifica al contacto de este universo de vida. Y me lleno de orgullo porque el latido de la vida de todos los siglos danza en este instante. Navana Garigu Shundara Gaurangorai Shuradhanir Kinarai Roshik Nagar Nete Jai Navana Garigu Shundara Gaurangorai Shundara Gaurangorai Navana Garigu Gaurangorai Sundara Gaurangorai Sundara Gaurangorai বিশ্ব গভীর আমার অচিহ্ন আসনে না পারি বসিতে অচিহ্ন আসনে না পারি বসিতে না জানি গাহিতে প্রণব গান ডুবিল বিশ্ব গভীর আধারে লুপ্ত হলো গুরু ধর্ম জ্ঞান লুপ্ত হলো গুরু The banyan tree. Oh, you shaggy-headed banyan tree standing on the bank of the pond. Have you forgotten the little child, like the birds that have nested in your branches and left you? Do you not remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots and plunged underground? The women would come to fill their jars in the pond, and your huge black shadow would wriggle on the water, like sleep struggling to wake up. Sunlight danced on the ripples, like restless tiny shuttles, weaving golden tapestry. Two ducks swam by the weedy margin above their shadows, and the child would sit still and think. He longed to be the wind and blow through your resting branches, to be your shadow and lengthen with the day on the water, to be a bird and perch on your topmost twig, and to float like those ducks among the weeds and shadows.
হারাইয়া গেলে কেমনে চলবে মোরা জীবন রে। La noche cae sobre mí. Mis deseos, que vagaron todo el día, han vuelto al fin a mi corazón, como el murmullo del mar aún en el aire de la tarde. Una solitaria lámpara arde en la oscuridad de la casa. El silencio invade mi sangre. Cierro los ojos y en mi corazón veo ya la belleza más allá de toda forma. Arrojé mi corazón al mundo. Tú lo cogiste. Busqué alegría y hallé pena. Me ofreciste pena y encontré alegría. Mi corazón roto en 1000 pedazos, tú lo cogiste y lo trenzaste en un hilo de amor. Me dejaste deambular de puerta en puerta para mostrarme al fin lo cerca que estabas. Cuando levanté la cabeza, me encontraba ante tu puerta. If the day is done, if the day is done, if birds sing no more, if the wind has flagged tired, then draw a veil of darkness thick upon me, even as thou hast wrapped the earth with the coverlet of sleep, and tenderly close the petals of the drooping lotus at dusk. From the traveler whose sack of provisions is empty before the voyage is ended, whose garment is torn and dust-laden, whose strength is exhausted, remove shame and poverty, and renew his life like a flower under the cover of thy kindly night. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee
into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father. Let my country awake. Los ojos de un sueño. The eyes of a dream. Ha sido una de las más bonitas experiencias en India. Bajo este árbol sagrado, tuve la sensación la mañana también de empezar ahí, conectada con la tierra. Conectarse con la naturaleza en la India es conectarse también con uno mismo. Recibir toda la información del entorno de la naturaleza, porque habla, el árbol habla, y el árbol nos ha hablado durante toda esta sesión que hemos hecho juntos. Recibir también la energía de cada una de las personas que estaban presentes. Creo que la presencia ha sido muy fuerte, ha sido muy emotiva. Me hacía cambiar de estado anímico para encontrar profundamente la esencia del movimiento. En máxima libertad. Para mí es muy importante porque en un contexto en el que llevo viviendo muchos años o llevo aprendiendo las artes de la India, este espacio me provoca la libertad, la completa libertad de movimiento, que a través de Cristóbal me llega también como invitación a buscar mi propia manera, mi propio lenguaje de expresión, mi propia manera de sentir con toda esa tradición que gracias a la vida se me ha dado y que he buscado, ¿no? En esta búsqueda incesante. La amalgama de lenguajes ha sido y es un regalo para mí, interactuar con el cuerpo en esta magia de este espacio. Espero que esta energía lo siga llevando por todo el mundo. Nos llevamos a Rabindranath Tagore en nuestro corazón y este chatal, este árbol sagrado también. Namaste. আমার মনে চলো যাই ভ্রমণে কৃষ্ণ অনুরাগের বাগান কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে I think it's beyond my expectations. Now the action is happening. We're about 90 minutes into the painting and the singing, and suddenly other artists are wanting to come and perform. We have not planned this. It's like all the different styles are interacting. The bowl singing, even some more bowl singers are coming and they want to join. The students are reacting by painting their own sketches. We're also doing the alpana. They're drawing on the stage. Some beautiful singer just performed. It's very spontaneous and it's something that is beyond our dreams. I think Cristobal is soaking in all this energy and some beautiful painting is being created. But it's not only his work, it's the work of a collaborative effort. There's also just been a flute singer. He just spontaneously said, can I perform also? Of course. This is the magic of being here in Tagore's place. I think he would have been very happy and very proud that this place is still alive in an international collaborative project like this. So we will see how the painting is finished. Right now it's still work in progress, maybe 1 more hour to go or 1.5 hours.
and I'm sure it will meet up to everyone's expectations, and it's a work of art already. But it's not just the painting; it's all of it together is the work of art. লালন বলে ফকির লালন বলে ফকির লালন বলে আপনা আপনি চিনলে ধাঁধা যে তো দূরে চিনলে ধাঁধা যে তো দূরে শায়ের লীলা বুঝবে খ্যাপা কেমন করে শায়ের লীলা বুঝবে খ্যাপা কেমন করে লীলার যার নাই রে সীমা লীলার যার নাই রে সীমা কোন সময় কোন রূপটে ধরে কোন সময় কোন রূপটে ধরে শায়ের লীলা বুঝবে খ্যাপা কেমন করে শায়ের লীলা বুঝবে খ্যাপা কেমন করে শায়ের লীলা বুঝবে খ্যাপা কেমন করে ঘরের আট কুঠুরি নয় দরজা ঘরে আট কুঠুরি নয় দরজা তিনজন উজির তিনজন রাজা ঘরের আট কুঠুরি নয় দরজা তিনজন উজির তিনজন রাজা তলা ঘর ভারী মজা বাবা তলা ঘর ভারী মজা পাঁচজনার বাহারাম খালা পাঁচজনার বাহারাম খানা একটা মানুষ আছে বাবা তার সাততলা ঘর সিংহাসনে আছেন মালিক নিজের ধ্যানে সাততলা ঘর সিংহাসনে আছেন মালিক নিজের ফকির লালুর বলে লালুর বলে অন্য মনে করো গুরু সাধু ঘরে একটা মানুষ আছে বাবা তাকে না মরণের ভয় থাকবে না ঘরে একটা
মানুষ আছে তারে আমি এই অনুষ্ঠানটা সম্পর্কে শুনলাম এবং আগ্রহ হলো, তাই আমি এখানে এলাম। এসে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আই এম সিম্পলি মেসমেরাইজড। So many art forms taking place together. কি অপূর্ব একটা ভাবনা যে যত রকম সৃজনশীল কাজ আছে সব একসাথে হচ্ছে এবং একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করছে, উৎসাহ দিচ্ছে, অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। One art form inspiring the other. This is such a beautiful concept, and this is what Gurudev's ideals are all about, and this place upholds. This is the vision this place upholds, because creativity binds people together. It brings people together. So many people are involved in this campus. The common thread that is holding everyone together is creative activity. What a beautiful concept. I'm really mesmerized, and we wish that from this event we take lesson and we will do true honors to this event if we carry this tradition, carry forward this tradition. এই যে আজকে যে অনুপ্রেরণা আমরা আজকে পেলাম, এটা যদি আমরা আরও করি, এইভাবে মানুষ মানুষকে যদি সৃজনশীল কাজের মধ্যে দিয়ে জড়িয়ে থাকে, তবেই কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানের যথার্থ সম্মান দেখানো হবে। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল এই অনুষ্ঠানের প্রতি। আজ সৃষ্টির জয়গান গাওয়া হলো এখানে।
হাসিবে হেন বন্ধু কয়া হাজান রে বন্ধু কোন দিন হাসিবে হেন বন্ধু কয়া হাজান রে মোটো বৃক্ষের ছায়া যেমন রে মোহর বন্ধুর মায়া তেমন রে বন্ধু কাজল ভ্রমরারি কোন দিন আসিবে হেন বন্ধু কয়া হাজান রে বন্ধু কোন দিন আসিবে হেন বন্ধু কয়া হাজান রে বন্ধু কোন দিন আসিবে হেন বন্ধু কয়া সমগ্র পরিবেশ থেকে যেভাবে আসছে চেষ্টা করছি বলার। চারদিকে মানুষ খুঁজে নিচ্ছে নতুন করে ঠিকানা, স্থায়ী বলে যা ভেবে এসেছিল আজকে সে বহিরাগত। মুখোশের মধ্যে আমরা, মাঝে মাঝে মানুষের মিছিল, পরিবর্তিত সময় প্রস্তুতি নেয় নতুন করে। And it was quite remarkable in many senses that first of all I felt that there was a lot of energy, the creative energy behind all the activities, whether it is painting, whether it is performance, whether it is music. And it was a beautiful, what we call maybe in Indian terms like a jugalbandi, and everybody was following that rhythm, which is an internal rhythm of any visual work or any performing work or any other kind of art practice, and all together it was working so beautifully. So I must congratulate ICCR and all the participating in the Spanish Gabron and his team of helping. They are all artists, Monica, Parvati and our students, those who were intervening in between with their inspired performances, and everything created an ambience which I think is ideally suited to Vishwabharati, whole vision of Tagore. Bueno, hemos pasado calor porque hace calor, ¿no? Pero cuando tú te concentras en el trabajo, sientes el calor de vez en cuando. Pero lo importante es la felicidad que puedes sentir con el reto, con la obra, con los compañeros de viaje, con todo lo que ha sucedido ahí, que hay muchas cosas que la gente entiende de una manera, que yo entiendo de otra, pero todo eso que yo he recibido hoy, nadie me lo puede quitar. Lo que yo hago ahora es dar ese mural que se ha hecho gracias a todo lo que ha ocurrido ahí. Esa es una transformación. Por lo tanto, estoy muy contento, muy feliz. Estoy además dentro del proyecto que haya sido el número 2, el primero hecho en Murcia, en España, el 2 en Shantiniketan, que haya sido para mí, digamos, otro placer profundo. Saber que el escalón para el tercero está culminado y que ahora vamos al tercero, pues me parece que es, bueno, yo que sé, una verdadera maravilla. Y ver también la gente que habla con algunas personas que me han dicho, el interés de personas que han ido, estudiantes de esta universidad que han ido
haciendo pequeños bocetos de cómo estaba pintando, ¿no? Con lo cual eso, no digo que yo sienta algo especial por crear un tema por mí, sino porque ellos han tenido la necesidad de que este action painting les interesaba y lo han querido poner en una pequeña obrita para ellos. Bueno, podía decir tantas cosas, ¿no? Bueno, a mí me ha impresionado mucho, no, muchísimo, pero muchísimo. Pues me han movido por dentro que han salido personajes de la parte cuarta del mural, digamos, de la parte cuarta. Le he cambiado al último momento porque había dos posibilidades de hacerlo y me he ido por esas voces que a mí me llevaban a ciertas cosas mías, sin entender lo que estaban diciendo, pero tú sabes que el arte no me falta, la música, no me falta, ¿sabes? Tú lo recibes y ya está. Yo lo he recibido, yo creo que es la música que más me ha impresionado ya en los 20 o 30 últimos años. Alguna credibilidad, hay un árbol tumbado, un poco tumbado. Para mantener un árbol no solamente hay que abrazarlo, hay que aguantarlo. Pase lo que pase, hay que aguantarlo. Y bueno, es una cosa mía muy filosófica. El otro punto es un ojo, que casi nadie lo percibe en el medio, marcado por una zona, que va generando una especie de, digamos, de torbellino que se va entrando, y eso pertenece un poco a un texto también que hablaba cuando hablaba de los tres ojos que vosotros conocéis, que el ojo que tiene una serie de coincidencias, y entonces yo me he basado en que me gustaría tener un ojo, pero un ojo que tuviese la valentía de ir indagando en todas las cosas, ¿no? Es una pequeña muestra que me doy hacia mí mismo, ¿eh?